Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder Luisa. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Bitte dieses Video und hört euch mein Geschichte bis zum Ende an. Und schreibt mir gern in die Kommentare aus welcher Stadt ihr zuhört. So kann ich sehen, wie mein Geschichte gereist ist. Mein Name ist Margaret Hope und ich lebe seit 32 Jahren in diesem Haus. Ich habe die Küche selbst gestrichen 1995 in einem sanften Buttergelb, des mein verstorbener Mann Harold Morgenlicht im Eimer nannt. Ich habe den Lavendel entlang des hinteren Weges gepflanzt, weil sein Duft mich in die Sommer erinnert, die wir zusammen verbracht hatten, bever krankword. Ich habe die Heizung zweimal ausgetauscht, des Dach nach dem Eisturm 2009 geflickt und Jede Grundsteuerrechnung. Jede Nebenkostenabrechnung und Jede Repairrechnung in einem dicken grünen Ordner in der zweiten Schublade des Rollstuhlschreibtischs im Arbeitszimmer aufbewahrt. Dieses Haus war nicht nur Wand und Burden. Es war das Protokoll meines Lebens, Jede del in der Sache lässt von Daniels Spielzugados als 5 war. Jeder Verblast Bunstiftstrich den ich im Fleur nie ganz weguischt habe weil es sein erster Versuch war, sehr Family zu zeichnen. Ich habe Daniel allein großgezogen nachdem Harold gestorben war. War damals dreizehn, lauter nie und still what. Ich habe 21 Jahre lang als Buchhalterin im regionalen Krankenhaus gearbeitet. Ich habe die Possenbrot geschmiert bei jedem Schulkonzert und jedem Elternabend gesessen, zum Baseballtraining gefahren auch wenn mir der Rücken weidet, und jeden Monat still Geld auf ein Sparkonto für sein Studium eingezahlt Geld, das ich nie für mich selbst angeruht habe. Als Daniel in der Michigan State University seinen Abschluss macht, habe ich auf dem Parkplatz 15 Minuten lang geweint, bever ich mir zutraut, zur Feier zu gehen. Ich war stolz. Ich hatte allen Grund, stolz zu sein. Lernt Christina in seinem dritten Jahr in der Firma kennen, in der als Finanzanalyst arbeitet. Sie war gepflegt, ehrgeizig, die Art von Frau, die einen Raum betritt und sofort des Wort einschätzt. Ich habe versucht, sie zu mergen. Bei unserem ersten Thanksgiving habe ich des Gefühlt Krautrezept ihrer Großmutter nachgekocht, weil Daniel erwähnt hat, dass sie ungarisch Wurzeln hat. Sie bedankt sich höflich und verbracht den Großteil des Essens damit, Immobilienangebot auf ihrem Handy zu durchsuchen. Ich sagt mir, Familien brauchen Zeit, aber in diesem Fall haft die Zeit nicht. Die Währenderingen kamen schleichend, so wie kalt Luft durch alt Fensterrahmen sieht. Daniel hört auf Sonntags anzurufen. Dan rief nur nachen wenn etwas braucht Hilfe bei der Entschlüsselung einer Leistungsabrechnung den Kontakt zu unserem alten Versicherungsvertreter. Einmal ziemlich unverblumt die Frage, wie viel Harolds Lebensversicherung eigentlich ausgezahlt hat. Ich beantwortet jede Frage, ich war sen Mutter, das Tatenmutter eben, dann kamen die kleinen Demutigungen. Feiertage Fuhlten sich und wie Aufruhrungen die zu meinem Nutzen in Scheniert wurden. Christina kam mit einer neuen List von Ernährungsvorlieben und setzt sich an meinen Tisch auf ein Art, die andutit, dass sie mir einen großen Gefallen tat. Daniel lacht über ihr Witze. Übernahm ihr Meinungen. War wie ich langsam begriff in ihrer Gegenwart ein anderer Mann als der Jung, den ich großgezogen hat. Ich bemerkt dinge. Ich bin von Beruf Buchhalterin, Muster erkennen ist mein Sache. Ich bemerkt, dass Christina Fragen zum Haus stellt. Nicht nugerige Fragen messend Fragen, wie viel Quadratmeter ob ich ins Verkleinern gedeckt het. Ob ein Frau in meinem Alter wirklich so viel Platz und Unterhalt braucht. Ich bemerkt, dass Daniel nicht mehr weitersprach. Ich bemerkt, dass letzten Ostern als ich beilufig erwähnt, ich het mein Testament nach einem kleineren gesundheitlichen Schrecken aktualisiert, beid plötzlich sehr still und sehr aufmerksam worden auf ein Weise. Wie sei es bei normalen Gesprächen nie wären. Ich legt dies bei Abachtungen beiseit. Dan kam Weihnächten. Des Wohnzimmer luchtet im Schein derselben Lichterkette, die ich seit 16 Jahren benutzt. Der Baum war echt, ich heb immer echt beim gekauft und es roch nach Kiefer, kalter Luft und jener besonderen Hoffnung, die nur der Dezember mit sich bringt. Ich hat drei Wochen lang Daniels Lieblingsessen vorbereitet.
einen Rippenbreiten, Gerestiets Wurzelgemus vom Bauernmarkt und des Gut Porzellen des Zweimal im Jahr auf den Tisch kam. Ich sah zu, wie Daniel einen großen, wunderschön verpackten Karton Hierentrug und einen Christina mit einem Lächeln überreicht, des ich seit Jahren nicht mehr und mich gerichtet gesehen hat. Sie öffnet einen mitten in meinem Wohnzimmer, ein luxuriöses Designerhandtasche, die Art mit Worte liest und einem Preisgeld, des ein News Dach het bezahlen können. Ihr Gesicht leuchtet auf wie bei einem Kind im Geburtstag. Dan dreht sich Daniel zu mir hielt einen kleinen, schlichten weißen Umschlag in der Hand die Sort, die zu Großgarten gehört. Darin war ein $25 Geschenkart für die örtliche Kaffee hisket. Sein Gesicht Saustruck war freundlich unbesorgt vollkommen entspannt. Das ist für dich Mom, du trinkst viel Kaffee. Das musst reichen, ich nahm den Umschlag. Ich sah meinen Sohn und den Jungen, den ich aus dem Nichts aufgebaut hat, für den ich Jeeds Überschüsse Jar meines Arbeitslebens gegeben hat und lächelt. Denk, mein Schatz, sagt ich, in dieser Nacht nachdem sie gegangen waren, setzt ich mich in das Rollpult und öffnet den grünen Ordner. Ich schlief nicht gut, aber am Morgen wusste ich genau, was ich tun würde. Es gibt ein besonder Art von Trauer, die keinen Namen hat, weil es nicht die Trauer ist, jemanden durch den Tod zu verlieren. Es ist die Trauer, jemanden unkenntlich werden zu sehen, und nach langem nachsichtigem Widerstand zu begreifen, dass die Liebe, die man gegeben hat, als Vermergenswort verbucht und stillbortet wird. Am nächsten Morgen saß ich am Küchentisch, mein Kaffee wird kalt, der grün Ordner lag offen vor mir. Ich ließ mich des Gefühl ganz spüren ohne Vorstellung ohne den Drang, es zu entschuldigen oder abzumildern. Dann schloss ich dieses Gefühl wie ein Tour und begann nachzudenken. Ich bin 68 Jahre alt, ich verstehe sollen so wie manch Menschen Musik verstehen. Und die Bedeutung des Sen was vor mir lag war nicht mehr zweideutig, sobald ich für 20 Minuten aufhört, nur Mutter zu sein und wieder Buchhalterin ward. Dieses Haus ward mit $435 bewertet und war 2011 vollständig abbezahlt. Harold's Lebensversicherung und der Daniel so interessiert gewesen war sorgfältig angelegt worden. Zusammen mit meiner Rent und meinen bescheidenen Ersparnissen lag mein Vermögen bei etwa $765. Kein Vermögen nach manchen Maßstäben, aber ein Lebenswerk ausgedrückt in Zahlen. Und mein Sohn, mein einziges Kind der Jung, den ich durch Regen und Schnee zum Baseballtraining gefahren hat mir ein $25 Kaffeegeschenkart überreicht, während seiner Frau ein Handtasche schenkt, die mehr wert war als mein erstes Auto, und mit der Wimper zu zucken. Was sagt dir das, Margaret? Ich sagt dir, dass du in seinem Kopf kein Person mehr bist, die man berücksichtigen muss. Du bist ein zukünftiges Ereignis, ein Vermögensübertragung, die auf einer Zeitlist wartet, die einem nur durch ihre Unvorhersehbarkeit lästig ist. Ich weint nicht noch einmal, ich hat in der Nacht übergeweint. Jetzt wollt ich Klarheit. Ich nahm einen gelben Schreibblock heraus und begann zu schreiben, so ist das Testament. Zweitens die Satchliche Beobachtung der letzten 2 Jahre Daten, konkret Fragen, die Christina zum Haus gestellt hat, des Ostergesprech der Geschenkunterschied zu Weihnachten, des Muster der Kontakt, des sich von Beziehung zu Ressourcennutzung verschoben hat. Drittens, was ich eigentlich wollte. Ich wollte in meinem Haus leben, das ich verdient, erhalten und gelebt hat. Ich wollte, dass mein Ersparnis meinem Wohlbefinden, meiner Gesundheit und den kleinen Freuden eines Lebens dienten, das noch Jahr vor sich hat. Ich wollte vielleicht reisen etwas, das ich mir nie erlaubt hat. Und ich wollte mit der kalten, vertraglichen Sicherheit, die nur juristisch Dokument beiten, sicherstellen, dass niemand von meinem Tod profitiert, der mein Leben wie ein Wartezimmer behandelt hat. Am nächsten Morgen 8:15 rief ich das Büro von Robert Finchen. Es ist kein Notfall, sagt ich seiner Assistentin, aber es ist wichtig. Ich möchte Änderungen in meinem Testament vornehmen und Schutzmaßnahmen für das Haus besprechen. Sobald Zeit hat, wir treffen uns in dieser Watch. Ich erklärt es klar und ohne Dramatik.
Ich wollte mein Testament vollständig überarbeiten und Daniel als Haupterben entfernen. Außerdem wollte ich einen widerrufbaren lebenden Trust für das Haus selbst. Robert Hertzu, Skobsen bei Fackelbrill hoc unsagt, des seien vernünftig Maßnahmen. Viertage später rief mich mein Freundin Patricia an. Iher nef bei der Bank hat iher Leis erzählt, das jemand ein Anfrage zu meinem Haus gestellt hat man hat geprüft, ob ein Mitbesitzerschaft oder Vollmacht ein Refinanzierung ermöglichen könnt. Der Name bei der Anfrage war Daniel Hope. Das war der Beweis, der Unterzeichnungstermin word vorgesigen. Am folgenden Freitag hat ich den widerrufbaren lebenden Trust und das New Testament unterschrieben, das mein Vermergen zwischen der örtlichen Bibliotheksstiftung und dem Hospiz aufteilt, das Harold betrut hat mit einem kleinen Vermächtnis für Patricia. Ich fuhr nach Haus, holt guten Kaffee und einen kleinen Strauß-Tulpen und stellt die Tulpen auf die Fensterbank, wo das Nachmittagslicht sei finden würde. Die Konfrontation kam in einem dienstgebend Ende Januar. Scheinwerferstrichen über mein Wohnzimmer, ich erkannte Christinas News Luxus SUV, sie setzten sich nicht, Daniel warf mir vor heimlich Änderungen vorgenommen zu haben. Christina sprach von Sorge besten Interessen und dem Wort Wirtschaftungsfähigkeit. Ich blieb ruhig, das sind mein juristischen Angelegenheiten, mein Haus, mein Entscheidungen, Christinas Stimmwort leiser und härter. Sie erwähnt rechtlich Möglichkeiten für Familien, die sich die Wirtschaftungsfähigkeit eines Elternteils sorgten. Ich sah meinen Sohn, der iher nicht widersprach und sagt, iher könnt des Juren verfolgen. Mein Anwalt ist Robert Finch, sie gingen. Ein paar Tage später rief Daniel an sanfter jetzt entschuldigt sich, sagt die Dinge seien falsch rübergekommen und schlug ein Familienessen wie früher vor. Ich machte einen Schmorbraten die gut Sort, wir stunden lang bei niedriger Temperatur mit kleinen Kartoffeln und Pearlzwiebeln. Sie kamen, die ersten 40 Minuten waren fast angenehm. Dann, beim Abreumen schlug Christina ein Niesberkregelung vor ich könnt lebenslang im Haus wohnen bleiben, während des Agentem jetzt auf Daniel übertragen würde. Das würde als wären Fashion Sturen senken und den Übergang reibungslos machen. Ich stellt mein Wasserglas ab, ich heb mein Nachlesplanung bereits geregelt. Als ist geregelt. Das juristisch Treffen fand 2 Wochen später in Robert Finches Konferenzraum statt. Dokument wurden vorgelegt, der Brief meiner Ärztin der mein Wahl geistig Wirtschaftungsfähigkeit bestätigt word vorgelesen. Ich sah Daniel und sagt, ich liebe dich, ich habe dich geliebt seit bever du geboren wurdest. Aber ich bin kein Wortezimmer, dies Entscheidungen sind mein, sie sind vernünftig. Sie sind endgültig. Die Anfichtung word 12 Tage später zurückgezogen, Daniel rief Wochen später noch einmal an diesmal allein, sen Stimme klang müde und ungeschützt. Entschuldigt sich wirklich für die Kaffeegeschenkart für die Handtasche dafür, dass mich als Unannehmlichkeit gesehen hat. Sagt, heb aus den Augen verloren wo ich bin, ich sagt ihm, dass ich das wiss. Ich bat kein Leicht Vergebung an. Vertrauen des zu einer juristischen Angelegenheit Jurden ist geht nicht schnell zurück, wir einigten uns darauf mit einem Kaffee anzufangen, eilig Schrittner. Mes bucht ich ein Reis in die Toskana etwas, wovon ich 20 Jahre lang geträumt, mir aber nie erlaubt hat. Ich lief durch die Kopfsteinpflasterstraßen von Florenz, aß einfach Pasta auf sonnigen Plätzen und saß auf einer Steinmauer mit Blick auf Weinberg und spuet mit stiller Verwunderung, dass ich froh war, am Leben zu sein. Ich bracht ein klein handbemalt Keramikfliss mit einen Lavendelswig und stellt sie auf die Küchenfensterbank neben die Tulpen und die neuen Kreutersitzlinge vom Gartenclub. Im April kam Daniel allein ins Haus. Half mir dass ich ihn darum bitten musst, sich mit zu tragen, hört zu als ich ihm von der Toskana erzählt, wirklich zu, das Haus gehört immer noch mir. Die Jar, die vor mir liegen, gehören immer noch mir, ich gehe morgens früh den Lavendelweg entlang leichteren Schritts, manch word ich diesen Frühling mit neuen Stauden bepflanzen. Denn des Zuhause ist meins, die Zukunft ist meins und ich heb vor, sei mit Dingen zu fühlen, die wachsen.
Sie geben mir ein $25 Kaffeegeschenkart, während Frau ein Luxus-Handtasche Wert von Tausenden öffnet. Und ich lächelte und wartet. Und dann rief ich in. Ich merchte, dass ihr mich klar versteht. Your Name auf einem Dokument ist kein Detail. Es ist eine Entscheidung und sie gehört euch solange ihr atmet. Wood ist nichts des ander euch schenken. Es ist etwas des ihr still rechtlich und bewusst schützt. Was hättet ihr mit dieser Kaffeegeschenkart gemacht, sagt es mir in den Kommentaren. Teilt dieses Video mit jemandem, der es hören muss. Und denk euch wirklich, dass ihr dies Zeit mit mir verbracht habt.